Samburu County in northern Kenya. Is one of the counties that has suffered much from drought, conflict driven by dwindling natural resources, and cattle rustling. It is a county endowed with beautiful landscapes, the challenges notwithstanding. Hellen Nasha from Suguta Marmar is busy at a farm with her 2 employees. Nasha was once a pastoralist who owned hundreds of livestock before Kenya experienced 5 failed rain seasons from the year 2020 that left more than 2.5 million heads of cattle dead across the country. Nasha, after suffering a blow from drought, found a new way to cope with the changing climate and insecurity brought about by cattle rustling, which is rampant in pastoralist communities. After undergoing training on sustainable farming as a way to adapt to climate change, spearheaded by the Catholic Diocese of Maralal, supported by WWF-Kenya, commonly known as Eco-Parish, Nasha began small. Tukaitwa tukaenda training ya siku 3 kwa wiki, tukafunzwa jinsi ya kupanda mboga kwa ile gunia. Tukafunzwa vile ya kupanda hiyo mboga, wakakuja wakatusaidia, wakatuletea hizo magunia. Wakati sasa wamemaliza kututrain, wakatuletea magunia. Hiyo magunia tukaweka mboga, tukauza. Hata mpaka sasa wengine wetu bado wako na hiyo magunia. Juu mimi nilikuwa nimepanda na gunia, vile sasa nimeanza kuongeza shamba, nikaona basi hiyo gunia ni kidogo sana, nikipanda mboga ndani ya hiyo gunia. The Eco-Parish story is a new concept that actually was started by Pope Francis. Pope Francis in his letter Laudato Si, care for the environment, actually encouraged the Catholic dioceses around the world to be more proactive in advocating for conservation of environment, and so every diocese is meant to spearhead this care for our common home, which is our environment. Given that this region is also endowed with wildlife, Nasha suffered a big blow when elephants once visited her farm, clearing all the crops. But she did not give up. Wakakula hii mboga, wakakula hata ile cabbage iko ready, pamoja na kitunguu, pamoja na nyanya yenye tumefunga, wakamaliza. Nikahamisha shamba nikakuja hapa ndani, nilikuwa nimenunua solar yenye naweka moto kwa shamba. Nikafence shamba yangu ya 22. After years of hard work, this season, Nasha had planted 9.5 acres of maize. She had harvested 3 acres by the time we arrived here. Mahindi nikaweka kwa wingi. Nikasema wacha niweke mahindi juu wakati ya mvua watu hawahitaji mboga. Watu hakuna market ya mboga. Nikaweka mahindi, nikalima hapa mahindi ya 9, nikafuna, sasa nimefuna. Vile nimefuna hivi, sasa nikaweka nasari ya mboga, zile nasari ya mboga. Nikaweka chini, ndio sasa hapa hii shamba nitayarishe, nitoe vitu, nilime, niweke tena hiyo mboga. Nimepanda cabbage hapa, kitunguu, pilipili, cabbage pamoja na kunde. We're trying to introduce something new to the communities that they're not used to. That the climate in this area does not necessarily support. The climate in this area supports largely pastoralism. And that's why most of the community members here rely on pastoralism as their main, if not the only source of livelihood options for them. Introducing other aspects of livelihood sources like farming, climate smart farming, they're both positive aspects to these activities and challenges that we're facing. The communities, the intake is a bit low, but for those areas that have picked up these activities, it has been very promising. She hopes to harvest a total of 270 90 kilograms bags of maize this season. Nasha is now a champion of sustenance farming in her village. She says that her farming is 100% organic, as she does not use chemical fertilizers or pesticides on her farm. The soil is fertile and enhanced by use of animal manure.
kipiga hesabu ya 30 bags kwa eka. Her store is almost full. This is a clear indication that indeed farming could be done. One way to get rid of cattle rustling in this region, adaptation to climate change, at the same time addressing food insecurity. Nilikuwa na ng'ombe ya maziwa, nikakuwa na ng'ombe ingine 150 ile tu ya kienyeji, nikakuwa na mbuzi 250. Sasa vile jirani imekuja zote zikakufa. Sikaisha kabisa mpaka hata nikawashiwa karibu ng'ombe saa hii mpaka sasa niko na ng'ombe 3 tu ya kienyeji na hizo mifugo mbuzi 50 peke yake ndio niko naye. Mimi nikasema hii kazi yetu ya mifugo na ndio hii vita inaendelea, ama watu walikuwa wanakuja kujia wesi, sasa wanaingia kwa misituni wakitafuta hii ng'ombe, wakitafuta hii mbuzi. Mimi nikasema wacha tu niwashane na hii mbuzi na ng'ombe. Juu sasa tangu hata hiyo wakati nianze kulima hii shamba sijaona mmoja mwenye amekujia mahindi ama mboga, lakini ng'ombe saa hii hata ng'ombe ikipita saidi yenye ninaishi mtu hawezi rudi na hiyo ng'ombe. Introducing farming to pastoralist, which is a new concept, has been a major stride for the pastoralist communities. We've done these activities in Samburu North, Samburu Central and East sub-counties, areas of South Hor, extreme areas of Serulipi, where farming is relatively a new concept. Africa suffers most from effects of climate change brought about by greenhouse gases driven by developed nations. It's about promoting, grant-based system for climate finance so that we are not locked into more debt in the aspect of addressing climate change in Africa. Yeah, so we are very clear that the government will not be negotiating around loans, and it's about grants and ensuring that we are not locked into more debts to address climate change. All eyes on COP29 in Baku, Azerbaijan, as it has been dubbed a finance COP, with Africa hoping to present its case on why the finance should be a grant and not a debt to address climate crisis in the continent, creating resilience for indigenous and vulnerable communities in the continent. Dan Kaburu, Big 3 Africa, in Samburu County.